very good afternoon to everyone. Once again, this is your time to brush up your communicative skills in English. This is after school. අද මේ පාඩම පටන් ගන්නකොටම මට හිතුණා මේ ප්‍රශ්නයක් අහලා ප්‍රශ්නෙට උත්තරෙත් මම්ම දීලා පාඩම පටන් ගමු කියලා. What makes your life more meaningful? Question එක වෙන්නේ What makes your life more meaningful? ඔබේ ජීවිතේ වඩා මේ අර්ථාන්විත කරන්නේ මොනවද? මොන වගේ දේවල්ද? දැන් ප්‍රශ්නේ මම අහලා උත්තරෙත් මමම දෙනවා කිව්වනේ. මේකට මට ගැලපෙන උත්තරේ වෙන්නේ make more time on my passions. ඒ කියන්නේ මගේ දැඩි ආශාවක් තියෙන දේවල් වෙනුවෙන් කාලය වෙන් කරන එක තමයි මගේ ජීවිතේ බොහොම අර්ථාන්විත තැනක් බවට පත් කරන්න කියලයි ඔන්න මගේ අදහස. එතකොට අපි විශ්වාස කරනවා ඔබටත් බොහොම හොඳ ලොකු ආශාවක් පැෂන් එකක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ලස්සනට හසුරවන්න ලස්සනට කතා බහ කරන්න. ඒකයි ඔබ හැමදාම අඟහරුවාදා 3:30ට අපිත් එක්ක ආෆ්ටර් ස්කූල් එකතු වෙන්නේ ඔබේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේ කමියුනිකේටිව් ස්කිල් එක වැඩි දියුණු කරගන්න. So make that is your passion. ඒක තමයි ඔබේ passion එක වෙන්න ඕන මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා නම්. So today we have Troy sir with us to help you in achieving that goal or your passion. Welcome to the program, sir. Thank you, Anisha. So when you are here with us in this studio, I know that you have something interesting and valuable for our viewers. So what is it? Yes, actually we have been teaching you always this language is our second language, not our mother tongue, but one of the most beautiful language in the world, right? So when you are going to, or if you want to learn this subject or this language, there are two ways basically, academic and non-academic. So this communicative English means the non-academic way, right? Then today my lesson is depend on that. I have already taken, Nisha, a very popular interview done with Michelle Obama. You know her, I guess. Throughout this interview, what I'm going to teach you, the way of making questions. At the moment, you to understand that there are two types of questions, academic questions and non-academic questions. Academic questions can be seen the question papers when you're going to sit for the exam, or if you are going to make an interview with a certain academic person about certain subject, you can create academic questions. But when you are going to discuss with a person personally, you don't want to make academic questions and you to create non-academic questions. Then creating non-academic questions is very easy, and you don't want to think of more grammatical types and all, and providing the answer also same. Therefore, you don't want to think of grammar always. Think of the words what you know, and then you're possible to arrange them in a proper way to answer. This English language means, number one, pronunciation. Number two, you have to think that the using the most suitable, I mean the appropriate verbs. Number three, tone and sense. Then you want to collect more vocabulary, and then you to arrange them in a proper way, pronounce them well, and mix your sense and deliver. Then you can be a beautiful English speaker. දැන් අපිත් එක්ක කතා බහ කරනකොටත් බොහෝ දෙනාට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අද අපේ පාඩමෙන් කතා කරන්න යන කාරණා.
ගොඩක් අය අහනවානේ මේ මොනවා හරි දෙයක් ගලපලා කියා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර වෙලාවට මේ ප්‍රශ්නයක් අහගන්න එහෙම ටිකක් අමාරුයි. කොහොමද මේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ? ඉතින් ප්‍රශ්න කියන ඒවා නේද ජීවිතේට මේ අමුතු අලුත් දේවල් නෙවෙයිනේ. දැන් මේක තව ටිකක් සංකීර්ණ වෙන්නේ. කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ කියලා නේද? අන්න ඒ වෙලාවට මේ අපි ඊටාම හොඳින් බොහොම හොඳ අවබෝධයකින් තෝරා බේරා ගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ අපි උත්සාහ කරන්නේ ඔබට communicative skill එක. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කතන හැකියාව. good command in speaking. කතන හැකියාව තමයි ඔබේ වර්ධනය කරන්න හදන්නේ. එතකොට මේ කතන ඉංග්‍රීසියේදී අපි ගොඩාක් දුරට academic questions වලට යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි අධ්‍යයන කටයුතු වලදී භාවිතා කරන ඒ හරියට grammar ගලපලා patterns ගලපලා word orders ගලපලා එහෙම එන questions වලට අපි යොමු වන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට වැඩිපුර අවශ්‍ය වෙන්නේ non academic question types වලට යන එක. ඒ කියන්නේ අපිට grammar පොඩ්ඩක් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට අපිට පුළුවන් ඒ ඕඩර් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා අපේ ප්‍රශ්නයට උත්තර දෙන කෙනා, ඒ කියන්නේ උත්තර දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න කෙනාට පැහැදිලි වෙන විදිහට විතරක් ප්‍රශ්නය යොමු කරගන්න. ඉතින් ඔබ ඉංග්‍රීසි අමාරුයි, සංකීර්ණයි කියලා හිතන්න එක කාරණාවක් තමයි ඔබ සාමාන්‍ය ජීවිතයේදීත් මේ කමියුනිකේටිව් ස්කිල් එකේදීත් ඇකඩමික් වලට උත්සාහ කරන එක. ඒ කියන්නේ ඇකඩමික් දේවල් පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ කරන එක. අපි ග්‍රැමර් අවශ්‍ය නැහැ කියනව නෙවෙයි. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට ස්පීකින් අපි වැඩි දියුණු කරගන්නවා නම් පොඩ්ඩක් අපිට ක්වෙස්චන්ස් වලදී එහෙම අර ගොඩාක් ඕඩර් එකටම ග්‍රැමර් දාලා හදාගන්න ප්‍රශ්න වලට වඩා සරල ප්‍රශ්න උත්තර වලින් යන්න පුළුවන් අපේ ස්පීකින් ස්කිල් එකට. එතකොට අද ට්‍රයිසර් මේක ඔබට පැහැදිලි කරන්න තෝරගත්තේ මිචෙල් ඔබාමාගේ ඉන්ටර්විව් එකක්. ඔබ දන්නවා මිචෙල් ඔබාමා කියන්නේ ඇමරිකාවේ හිටපු ජනාධිපති බැරක් ඔබාමාගේ බිරිඳ. ඒ ඉතාමත් ලස්සනට සභාවක් ආමන්ත්‍රණය කරන්න පුළුවන් කාන්තාවක්. ඒ නිසා අයිකනික් කැරක්ටර් එකක්. අපි බලමු ඇය කොහොමද මේ භාෂාව හසුරවන්නේ ඉන්ටර්විව් එකක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න අහනවා ඒවට උත්තර දෙනවා. This is an interview. Let's go to that. And the other thing I need to tell you, if somebody asks you a question that you don't want to think like, then how should I answer? Should I use active voice or passive voice? So which is the correct way? You're thinking. Now, in Sri Lanka, we've seen those type of matters you're facing for. So then, basically, you to think of, do I know the word? Right? Do I know the word? If you know the word, you can speak. And you don't want to think of whether you know the active voice or passive voice, right? If you know the word, you can speak. So that is what I need to tell you. In this matter, vocabulary is the important thing. Yes, of course. Now imagine, now just think like that. Okay, you're very good in grammar, you know active voice very well, and you know passive voice very well, you know all the other advanced grammar. But now you want to know about, imagine, think of a certain type of flower, like example lotus, right? But you don't know the word lotus, then you can't speak. Then your grammar, whatever the thing you know, is useless. So they therefore, can't help. Yeah, the thing is, better learn, better earn a rich vocabulary. Rich vocabulary. Now we have given you idiomatic language, colloquial language, metaphorical language, and we are giving you, we are supporting you to develop a beautiful vocabulary day by day. Today also we are going to support you likewise. So then let's go to the interview. Okay? Right. So over Shall here, yeah. Start with the first question. Sir. First question, right? Now, just imagine how simple this question and how simple the answer is, right? The question is, what's most important for you for your mental health? That is a question. Shall I repeat it? Of course, yeah. What's most important for your mental health? Yes. Mental health means your psychological, right? You have two sides, you know, your physical health and mental health, right? So then, this is what the answer, this is how she answers. Say, not looking at too much
social media. Now, better consider this answer right. Now, she has not used what is the subject to be used and what is the pattern to be used here. Very simply she said, not looking at, everybody can understand, right, not looking at too much. Troy sir, ඕක දැන් academically උත්තරේ දෙන්න ආව නම් එහෙම ඕක පටන් ගන්න පුළුවන් නේද? The most important thing for my mental health කියලා අපි academically උත්තරේ දෙනවා නම් තමයි ඒ අර sir කියන subject එකයි verb එකයි ඔක්කොම අරගෙන මේක ලොකු උත්තරයකට යන්නේ. නමුත් අර ඇගේ උත්තරේ හරි සරලයි. Not looking at too much social media. Right. And now you can practically experience this. Better take a kid, a little one who's schooling here, better ask the question, what's your name? Our children have practiced to answer, my name is. What is your favorite subject? My favorite subject is. What is your favorite color? My favorite color is. That is how they have been taught practically. But we don't want to use that term. If somebody asks your name, you don't want to say, my name is. Better just say name or I am Mr. This. That academical part is important in writing. Of course, yes. Writing වලදී what's your name කියලා හම my name is, that is acceptable. ඒක හොඳයි. එහෙම තමයි writing English වල, written English වල අපි එහෙමයි කතා කෙනෙක් ලියන්නේ. හැබැයි මේක කතා කරද්දී අර කියන විදිහට what's your name කියලා හම my name is කියන එක ඇත්තට මේක spoken වලදී එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි ඕක ඇත්තටම native speaker කෙනෙක්ගෙන් අහුවොත් අපිට කවදාවත් ඒගොල්ලන්ගෙන් my name is එහෙම එන්නේ නැහැ. John. I'm John. Yes. ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ maximum answer එක වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ good name එක විතරක් කියලා බොහෝ දුරට ඒක නවත්තනවා. ඉතින් මේවා එක්තරා ආකාරයකින් ඔබ interview එකක් through ඉගෙන ගන්නත් උන modern විදියට ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරන්න. Yes. And let me analyze this one either. Using Mr., Miss, Mrs. In front of your name, it doesn't mean it is a certain type of the way giving him a respect. No, it means we are showing that I'm a male, I'm a female, I'm not married, or I'm married. Yeah. So it's not such a big fish, right? Like to say Mr. means giving a so. Actually, it matters the gender. Gender. ඒකත් ඇත්තටම මම සිංහලෙන් චුට්ටක් පැහැදිලි කරන්න නේද? මොකද ඒක බොහොම ලොකුවට අපේ සමාජයේ සමහර අය විතාම වරදව තේරුම් ගන්න දෙයක් තමයි. සමහර හිතනවා මේ මිස්ටර් මිස් කියලා පාවිච්චි කරන එක බොහොම ලොකු වැදගත් ඔබට ලැබෙන නම්බු නාමයක් තනතුරක් වගේ දෙයක් කියලා. සමහර අයට මිස්ටර් නොකියුවොත් තරහ යන තත්ත්වයකුත් එනවා. හැබැයි ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී මේ මිස්ටර් මිස් කියලා පාවිච්චි කරන්නේ ඔබේ ජෙන්ඩර් එක. ඔබ මේල් ෆීමේල් කියන එක දැනගන්න. පූජ්‍ය පක්ෂය කෙනෙක් නම් රෙවරන්ඩ් කියන අදහස පාවිච්චි කරනවා. ඒ ඕඩේන් වෙලා ඒ කියන්නේ යා මහාන වෙලා හෝ පූජ්‍ය පක්ෂයට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න බව හඟවන්නේ. ඉතින් මේ වගේ කාරණාත් බොහොම ජෙනරලි අපි සමහරලාට කන්ෆියුස් වෙන තැන් මේ අපිට හිතන්න ඕන තැන්. ඒ නිසා අර මිස්ටර් මිස් කියන භාවිතය උනත් තියෙන්නේ අපි මේල් ෆීමේල් ස්ත්‍රී පුරුෂ කියන භාවය වෙන් කර හඳුනා ගන්න විතරයි. එහෙම නැතුව මේවා මේ තනතුරු හෝ ඔබට ලැබෙන නම්බු නාමයක් එහෙම නෙවෙයි. ඒ වගේ වර්ධි වැටහිමුත් අපි අයින් කරගන්න ඕන භාෂාව බොහොම ලස්සනට කතා කරන්න නම්. So then over here, when she gives the answer, she has used what? Not looking too much social media. Now just imagine, you know these phrases, right? Not looking too much. Now, if somebody asks you the other side of this question, Nisha, like this, what's most important for your physical health? Now, you want to explain, like, imagine if you are eating too much, you can say not eating too much something, right? It's very easy. It's very flexible, right? So therefore, when you're using English, use the most flexible way to express your idea. Is it, sir? Yeah. ඒක තමයි අර ස්මාර්ට්ම විදිහ වෙන්නේ. දැන් අපි මේ
question එකත් එක්ක answer එක බැලුවොත් මිෂෙල් ඔබාමාගේ question එක තමයි what's most important for your mental health. සරල ප්‍රශ්නයක්. ඒකට උත්තරේ වෙන්නේ not looking at too much social media. දැන් ඕකම choice කියන්නේ කවුරු හරි ඇහුවොත් ඔබේ physical health එකට maintain කරගන්න, improve කරගන්න ඔබ මොකද්ද කරන්න ඕන? එතකොට ඔබට ඔය not looking කියන ඒ pattern එකම not taking too much. අපි හිතමු starchy foods කියලා. අපි ඒ වගේ starchy meals වලට නොයා ඉන්න. එහෙනම් not taking so much but not taking too much of starchy food. අපිට ඒ වගේ බොහොම සරල උත්තරයකින් not taking, not eating වගේ දෙයකින්ම උත්තරයට යන්න පුළුවන්. And the students can use this question like, what most important for your education? What's most important for your English? Right? Likewise, then you can use the same pattern. What do you want to use is just replace. The vocabulary is the most important thing. So, let's go to the second question then. See, another very simple question. Who's your hero? Who's your hero? Right? Then if somebody asks you this question, who's your hero? Actually, you have a very personal answer, right? If we ask this question from a little one, definitely they would say my father or my mother. When you come to a teen, sometimes the teen's answer may be different, right? But when we come to the adult age, over here what this Mrs. Obama has given is that my mom. Simple. She didn't say my hero is. No, she said my Obama. Sorry, my mom. Then what she says continuously without repeating the question, she says my mom. Marion Robinson. She always been my rock. Better say that. She always been my rock. That she has used the word rock. Means like strength. Right? Strength. If you want to say that somebody is your strength, there are ways. You can use a classical word. Now over here, if I change the word like, she's always been my oak, right? Oak is a classical word. And then you can use a certain type of modern word, and you can use at least the word concrete. Concrete. Right? We can use so. And I love this line very much. My guiding light through whatever fog was clouding my path. Better see how beautiful this language. Words are very simple. My guiding light. Light, at least she doesn't say that my guiding star. She said, my guiding light through whatever fog, you know fog means deep mist, right, was clouding my path. Clouding my path means that covering my path. Without using that covering or blocking, she has used here clouding. And she's quick. See how simple. She's quick with a joke when I just need to laugh. That is the way of a mother. When I want to laugh, then she's quick with a joke, right? That means my mother is always with me, and she is there whatever the time I want. So then she said, my hero, her hero is her mother. දැන් ට්‍රොයිස් පැහැදිලි කරගෙන ආවේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නයේ මේ ඉන්ටර්විව් එකේ. ප්‍රශ්නයත් හරිම සරලයි. ප්‍රශ්නයට උත්තරේ ලැබෙන විදිහත් හරි සරලයි. ප්‍රශ්නය වෙන්නේ who is your hero? ඔබේ හීරෝ ඒ කියන්නේ ඔබේ වීරවරයා හෝ වීරවරිය කවුද කියලා අහනවා. ඒ අහුවම මිෂෙල් ඔබාමා දෙන්නේ බොහොම කෙටි උත්තරයක් මුලින්ම. කියන්නේ my mom. අර my hero is කියලා ඇකඩමිකල් විදිහට එයා ඒක උත්තරේ දෙන්න යන්නේ නැහැ. බොහොම සරලව දෙනවා උත්තරේ my mom. ඒකට අය බොහොම ලස්සනට එකතු කරනවා
The reason. Reason and the name. Yeah. My mother's name is කියලා එන්නෙත් Of නෑ course. Troyson. Yeah, My yeah, mother's name yeah. is නැත්නම් her name is එහෙම මුකුත් යෙදුමක් නැහැ කෙලින්ම. Yes. My mom Marian Robinson. Her name was given. එයාගේ නම කියනවා. ඒත් එකම කියනවා she is always being my rock. ඇය තමයි මගේ ශක්තිය. මුකුත් වෙන විවිධ වචන ඇය අරන් එන්නේ නැහැ. ඇය බොහොම සරලම වචනයට යන්නේ. rock ඇය මගේ strength එක. ඇය මගේ ශක්තිය. My guiding light through whatever fog was clouding my path. මගේ මාවතය. මම යන ගමන වළක්වන මේ fog එක. කියන්නේ අපි කියන්නේ මිහිදුම් වගේ තියෙන මේ fog එකට ඇය තමයි guiding light එක. අර සර් කියනා වගේ එයා star කියන වචනයක්වත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හරිම සරල වචනයකට යන්නේ. guiding light එක මගේ එළිය. Then she is quick with a joke when I just need to laugh. Yes. කියන්නේ මට සිනහව අවශ්‍ය නම් මට රිලැක්ස් වෙන්න ඕන නම් මගේ මූඩ් එක චේන්ජ් කරගන්න ඕන නම් ඇය තමයි මොනවා හරි දෙයකින් මට සිනහව අරගෙන එන කෙනා. So everything is given in this. කවුද හීරෝ? එයා මොන වගේ කෙනෙක්ද? එයාගෙන් ලැබෙන ගයිඩන්ස් එක. ඇයි එයා හීරෝ වෙන්න කියන එක බොහොම සරලව ඇය ඇගේ උත්තරේදී පැහැදිලි කරනවා. And the other thing, Nisha, this is a very good lesson to all the mothers either. If you're possible to be a hero among your kids, you're very lucky. Yes? Is it so? ඒක මං හිතන්නේ සර් ඕනම කෙනෙකුගේ ජීවිතේට එහෙම අම්මා කෙනෙක් ඉන්නවා කියන එක හරි ලොකු වාසනාවක්. You are lucky to have such a mother. ඒ කියන්නේ ඔබේ ජීවිතේ අම්මා එහෙම නැත්නම් ඔබේ තාත්තා ඔබේ ජීවිතේ වීරවරයා වීරවරිය වෙනවා කියන්නේ ඒක ඔබේ වාසනාව. ට්‍රොයිස් අපිට තව එක ප්‍රශ්නයකට වගේ යන්න පුළුවන් ඉන්ටර්විව් එකේ. Okay. Then let's go to the other question. This question is also very important to those students who are learning English. Better see. If you could send a note to yourself, think well, if you could, the word is could, if you could send a note to yourself in 2030, in future, right? Then you are going to send a message to yourself in which year? You're in 2030, right? What would it say? What would it say? Then this is very important to understand. When you are going to talk about not near future but in future, so long, and the way of making question you to use the words could and would, right? Could and would over here, she has used it. If you could send a note to yourself in 2030, what would it say? Right? Shall we analyze that in first? Yes, that's a very creative question, sir. Yeah. කියන්නේ බොහොම ලස්සන නිර්මාණශීලී ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇයට යොමු වෙන්නේ. If you could send a note to yourself in 2030, what would it say? ඔබට පුළුවන් වුණොත් could ඔබට පුළුවන් වුණොත් if එක could දෙන්නේ. ඔබට පුළුවන් වුණොත් ඔබටම note එකක් yourself. ඔබටම පොඩි සටහනක් යවා ගන්න 2030 දී මොනවා ඒකේ තියෙවිද? ඔබ මොනවද ඒකේ ලියන්නේ කියලායි මේ මිචෙල් ඔබාමාගෙන් අහලා තියෙන්නේ. Yes. It's a very beautiful question and very meaningful. Now you also can think of this very well, right? So if I ask you this question, what would it say? And what would you do? Better see the way she answers, right? It is also very important. She says, I hope you, say you, I means now, today. Then she addresses herself as you in future, right? It says how? You're still waking up every morning excited by the possibilities of who you might become. It's very beautiful. Better say, you're still waking up every morning excited by, being excited, right? The possibilities of who you might become. Keep always possibilities in your life. Never ever keep impossibilities in your life. In Sri Lanka, most of our people are so negative in their attitudes. They're always trying to express no, can't, deny,
kick it off and keep always possibilities. Better she says possibilities of you, of who you might become. I hope you never think you're done growing. That is the most important and beautiful thing in the answer. Yes, try sir. අපි මේ දැන් මේ අපේ ඉන්ටර්වියු එක මේ සතියෙන් ඉවර කරන්නේ නැහැ නේද? Troy's අපි continue කරනවා නේද? We continue, yes. We continue because this is very important and interesting. අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ iconic character එකක් අරගෙන ඒ දේවල් හරහා පුළුවන් අපේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ communicative skill එක brush up කරගන්න. දැන් මේ question එක තුලත් බොහොම ලොකු possibility එකක් ඇය එදාටත් දකීවි කියන කතාවනේ කියන්නේ. Though she's done growing, එයා එදාටත් අනිවාර්යෙන් මේ possibilities මොනවද කියලා හොයන්න ගන්නවා. ඉතින් අපි ලබන සතියේත් මේ ඉන්ටර්වියු එක කන්ටිනියු කරන්න සූදානම්. මොකද අපි විශ්වාස කරනවා ඔබටත් පැහැදිලි වෙන්නට ඇති මේ ඉන්ටර්වියු එක හරහා ඔබට බොහොම ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කමියුනිකේටිව් ස්කිල් එක ඔබට අචීව් කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔබ possible නම් ඔබ බොහොම possibilities විශ්වාස කරන කෙනෙක් නම් ඔබ සූදානම් නම් අර denying අපි හැමදේම ප්‍රතික්ෂේප කරන එකෙන් ඈත් වෙන්න ඔන්න ඔබට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඔබට පුළුවන් නේද සර් මේක Google search කරන්න YouTube එකට යන්න. ඔබ හැමෝගාම ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන තියෙනවා. නිදහස් වෙලාවක් ලැබුණම මිචෙල් ඔබාමාගේ මේ ඉන්ටර්වියු එක ඔබ search කරන්න. පුළුවන් නම් මේක හොඳින් සවන් දෙන්න. ඔබට අවශ්‍ය නම් මේකේ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් තියෙනවා නේද ට්‍රොයිස් අවශ්‍ය නම්. Of course, yes. ස්ක්‍රිප්ට් එකක් තිබෙනවා ඔබට බලන්නට පුළුවන්. එතකොට මේක කියවලා බලන්න, ඉන්ටර්වියු එකට අහුම්කම් දෙන්න. මේක අපි පැහැදිලි කරන දේවල් ඔබ දැන් දැකපු නිසා, අහපු නිසා ඒකත් එක්ක ඔබට පැරලලි මේක සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් වෙයි. බොහෝ දේවල් තවත් ඉගෙන ගන්න ලැබෙයි. ඉතින් ලබන සතියේ අපිත් එක්ක පාඩමට එකතු වෙද්දී අපි ඔබට රික්වෙස්ට් කරනවා ඉන්ටර්වියු එක පොඩ්ඩක් සවන් දීලා YouTube එකේ අහලා අපිත් එක්ක පාඩමට එකතු වෙන්න කියලා. So this is to be continued. Thank you very much. My pleasure. Thank you very much, dear viewers. We'll be meeting you with this interesting and important discussion next week at 3:30 p.m. Until that, bye-bye everyone. Stay safe.